building. We have active schedule. If you don't receive our newsletter, please talk to us. We will sign you up. Our programs usually are usually targeting academic university audience, but they're always open to the public. So we are, or almost always, we would be happy to see you. Today we are welcoming two very dear guests, Oleg Sentsov and Nina Khrushcheva. They are here because of our partnership with PEN America Center, who made this program possible. I also want, before I hand over the microphone to Polina Sadovskaya of PEN, that it is because of PEN's efforts and Polina's personal efforts that we have this program here today, and that Oleg is with us here today. So I want to, first of all, thank you, PEN and Polina, for your efforts, for whipping up international campaign in support of Oleg. In return, thank you. Would like to thank NYU and Isla Roylands for partnering with us for so many years already, and I hope that this partnership will grow and continue. So let me introduce our distinguished guest. Please sit down. Oleg Sentsov doesn't need any introduction, but still I would like to say a few words. Before being a part of the political prisoners exchange between Ukraine and Russia in September last year, Oleg spent more than 5 years in Russian prisons on dropped-off charges of terrorism for merely expressing his opposition for illegal annexation of his native Crimea. Together with many organizations and activists around the world, many of them are in this audience today, PEN America advocated for him and continues advocating for other political prisoners still left in Russian prisons. What is the role of younger generation at the turning point in Ukraine will be the major topic of our discussion today. In conversation with Oleg Sentsov is Nina Khrushcheva, a professor in the graduate program of international affairs at the New School. Please welcome our distinguished guests. Thank you very much. Thank you very much for being here on this very grim a rainy day, and I know you tore yourself away from your TV screens or computer screens because the impeachment is raging on. So thank you for this, that you're interested in the country that Mike Pompeo, the Secretary of State of the United States, just recently said nobody knows about and nobody cares about. So I'm glad to know that we do care, and we do know, and we don't even need a map. I will ask questions about the future generations or the younger generation and what it means for Ukraine. But what I first want to kind of situate Oleg in his visits to foreign places or places where he speaks. Because he has been speaking in different venues in Europe, now in the United States, in New York, and I know they go on to Washington, D.C., and then further in other places in the United States. So I wanted to ask you, in your own words, what is your purpose? What do you want us to know? What do you want America to know about your mission? And what is your mission as an activist? У меня две главные темы. I have two main subjects. Российская агрессия против Украины. First is the Russian aggression against the Ukraine. И украинские политзаключенные в российских тюрьмах. And the Ukrainian political prisoners in Russian prisons. И до тех пор, пока эти наши пленные будут возвращены, а российская агрессия не прекратится, я буду про это говорить везде. Until they return home, those prisoners, I will keep talking about it everywhere I get a chance to do so. Okay, that was a brief answer, so I'll expand on that further. Yeah, okay. Shall we move? Moving around.
Like this? Yuri, can you translate so that some people who don't speak English in the audience also? If this is their question. So now we're translating everything. Okay. Сейчас мы переводим все. I know when we met in Kiev a few months ago, you said you don't like to talk about your arrest. Когда мы встретились в Киеве несколько месяцев назад, вы мне сказали, что вы не хотели бы говорить о своем аресте. Not that you didn't want to talk about your arrest, but you don't want to dwell on the past. You don't want to sort of think of what was. In your apartment, though, when we spoke then, we did have a conversation about it, and you were giving us a very, I don't know if it's the word, interesting is the right word, but somewhat deep explanation as to why you were arrested and why the Russian security forces suddenly got interested in you. У вас в квартире, когда мы впоследствии говорили, вы нам дали интересное и достаточно глубокое объяснение того, в чем был интерес российских сил, когда они арестовали вас. Because when I asked you whether you expected to get arrested and the things go that badly, you said, well, not originally it wasn't. I just thought I would be beaten up, and then it just went and got much worse than originally it was. Вы ожидали либо ареста, вы сказали, что нет, вы думали, что вас просто побьют, но потом вы поняли, что это будет нечто большее. And so I wanted to ask you, what was your explanation then? I don't know if you can elaborate on the security forces' desires and agendas when you were arrested, and there was a little gap between, when they began the case against you. Можете рассказать больше о действиях сил безопасности России, которые там присутствовали? Я не совсем понял вопрос. I didn't quite understand the question. Okay, so по-русски. Когда мы с вами в Киеве разговаривали, вы объяснили, что у российских... Сейчас вопрос в чем? Расскажите, пожалуйста, какая вашу идею, почему конкретно вас арестовали, почему стало так плохо, когда вас арестовали? Why were you arrested? After all, what was the reason for the arrest? Ну, когда стало намного хуже, чем вы ожидали. Какие были идеи у вас? At which point things went south, so to speak? Когда... Okay, so let's just skip this. Плохо слышно. Вы объясняли, что у спецслужб сначала не было к вам интереса, а потом он появился, потому что у них должна была быть квота. Так вы объяснили. Я просто хотела, чтобы вы об этом поговорили, если можно. At first you said that they didn't have interest in you, but then they had to meet some numbers. So that's when they got you. That's what you Я said. не совсем каких квот. Я повторю просто, что говорю всем, что арест связан с тем, что в России нужно было показать какую-то группу террористов и диверсантов для своей пропаганды. The quota phrase notwithstanding, Russia needed to show that they would be fighting real forces. They needed to present a picture of certain people who were fighting against them. Это происходило за 2 недели до выборов президента Украины в 2014 It was году. 2 weeks before the elections of the president of Ukraine, 2 weeks prior to that. И задача была показать, что Украина террористическое государство, которое ведет в Крыму какие-то диверсионные действия. And the goal was to show that Ukraine is a terrorist country, and they wanted to. They're preparing certain they were engaged in certain terrorist activities against Russia. Они задержали тех активистов, которые смогли задержать, и запытали, кого смогли, кто признался в этом. They detained whoever they could detain, and then they put in jail those who they could put in jail. В частности, от меня добивались признания, и чтобы я указал на кого-то из руководства Украины, чтобы его дискредитировать накануне выборов. They wanted me to acknowledge that the leadership of Ukraine is behind all this terrorist activity, and they wanted me to finger people who are in leadership, so they would blame it on them.
И, но это у них не получилось, потому что я не дал таких показаний, а остальные не походили на лидеров, поэтому сделали меня организатором, засудили на 20 лет. I refused to answer the questions, so they designated me the leader of the cell, and they gave me 20 years in jail, in prison for that. Okay, thank you. That's exactly what I was asking. So, when you began a hunger strike, which lasted 190 days, right? 190 дней, right? Когда начали свою голодовку, которая продолжалась 145 дней, So when you began a hunger strike and you requested that all prisoners would be released, did you think that this such an extreme demand, it seemed a very big demand, did you think that it would be successful in any way? And it did become successful. когда вы начали свою голодовку, вы потребовали, чтобы отпустили всех политических заключенных в связи с этим делом, и это продолжалось 145 дней, напомню. Это такое сильное, большое требование, гигантское требование. Что вы ожидали от этого? Конечно, я не ожидал, что отпустят нас. Моя задача была привлечь внимание к этой проблеме, которая стала ослабевать, потому что про меня еще как-то знали, а про остальных вообще мало кто что знал. Of course, I expected that they would release everybody, and at this moment, the attention to this matter, to this whole this matter of annexation of Crimea, felt like it was weakening. So I hoped it would serve to boost the attention of people around the world. И чтобы нанести максимальный урон репутации Путина, я начал за месяц до начала чемпионата мира в России по футболу. And to make the impact greater, so they would damage Putin's reputation, I started it months prior to the beginning of the World Championship in Moscow, the soccer championship. Конечно, нас не освободили во время этой голодовки, но зато это помогло привлечь внимание к этой проблеме, поднять новую волну, и спустя год нас освободились. Последствия этого, в том числе последствия этого. Of course, they didn't set us free right away, but I managed to get attention of the world community by doing this, and so in a year we were set free after that. I know you say that you don't regret anything, but I do want to ask you, if you do it all over again, you would do it again. You would go to prison, you would begin the hunger strike, you would be speaking out despite all the probably horrible things that did happen to you. I mean, you do look healthy and we're very grateful for that, but I'm sure that hunger strike really probably affected your health one way or another. Вы сказали, что если бы у вас была такая, если бы вам так повернулись события, что вам пришлось бы делать это снова, вы бы сделали это снова. Вы выглядите здоровым, но это такое было большое напряжение для вас. Вы по-прежнему так считаете? Ну, во-первых, я вижу, что таким уже прошло 1,5 года с времени голодовки. То есть я не думаю, что вы ожидали, что стану таким же, как я был тогда. I don't expect to be the same as I was after the hunger strike. It was quite some time passed by. Касаемо подводной голодовки, да, в прошлом году, в 2019 году, уже летом я собирался продолжить эту акцию, начать ее еще раз. Speaking of the hunger strike, last year in the summer I was ready to repeat the hunger strike while being there inside. Но начались переговоры по поводу обмена, и я понял, что сейчас не самое время для голодовки, нужно договориться. And then the negotiations have started regarding the exchange, so I realized that I should wait because they would release me. It looked like. Can you comment on, you're an advocate for Ukraine's freedom and independence against Russian aggression. Адвокат свободы и независимости Украины и против российской агрессии. Could you comment on other advocates that your forces are united with, and your job or your work seems to be quite successful because your work on freeing political prisoners has been going
and seems to be getting some results. So almost we're getting closer to releasing probably all prisoners. Можете ли вы рассказать о других правозащитниках, тех, с кем вы, может быть, работаете вместе, и о тех успехах, которые вам удалось достичь в деле борьбы за свободу Украины? Ну, я сотрудничаю с разными правозащитными организациями, украинскими и мировыми, как бы, да, вот видите, больше центра приехал сюда, поэтому все, кто выступает за свободу здесь, Украины, мои друзья, со всеми вместе работают. I'm in touch with many organizations who fight for the Ukraine's independence, and including the first pen club, of course, who brought me here. So that's they're all my friends, and they're all my comrades in arms. So that's how I treat it. Including the Russians. Включая русских. Любой человек, который считает, что Путин это враг Украины, России и мира, является моим союзником. Any person who thinks that Putin is the enemy of Ukraine, Russia, and the whole world is my ally. Я не считаю, что все в России сторонники Путина и плохие люди. Там есть очень много адекватных людей, просто им трудно сопротивляться, и вся надежда на них. I don't think every Russian is pro-Putin, and there's a lot of people, including young people, and it's very hard to resist the power there. It's the authorities there in Russia, so I appreciate what they do. I want to ask you about, so when you talk about the young people, I want to ask you about Vladimir Zelensky and sort of the new political blood in Ukraine. I would like to ask you about Vladimir Zelensky. Oh, sorry. Я хотел спросить вас о Владимире Зеленском и новой политической крови в украинской власти. Because it does seem that with Zelensky becoming president, somehow the iceberg began to move, and there are certain successes, at least certainly in releasing prisoners. Do you think the new generation of Ukrainians coming in that would never allow Ukraine to return back to, or certainly not to under the Russian control, but not even to the old country that can be accused of self-dealings, corruption, and so on? So the new generation really wants Ukraine of the future. Когда Зеленский стал президентом, показалось, что как бы лед тронулся. И думаете ли вы, что новое поколение украинцев это будут те люди, которые не допустят, чтобы Украина шла по пути коррупции, по пути проложенному их советским прошлым? And your generation too, because you're a young man, and you're the young man who wants ваше поколение, вы молодой человек, который хочет push Ukraine further into который хочет free, independent European. двигать Украину по пути, способствовать движению Украины по пути независимости и свободы. Ну, во-первых, наш народ это очень хочет. First of all, our people want it so much. Это одна из причин, почему вышли на Майдан против Януковича, который представлял собой цвет коррупции. That's why our people went to Maidan against Yanukovych's authority. Yanukovych was representing the cream de la creme of corruption in Ukraine. После этого мы избрали Порошенко, надеясь, что он сможет сделать реформы, необходимые для нас. Then we voted for Poroshenko, hoping that he would put the country on the path of reforms. Но во внешней политике он вел достаточно правильную политику, выставил против России. His foreign policy was sufficiently right, correct, in my opinion. Но во внутренней политике необходимых реформ, а прежде всего борьбы с коррупцией, не было произведено. But internally he could not start anything, and most importantly, there was no resistance to corruption, no attempt to root out the corruption in Ukraine. Несмотря на такой внешний ремонт, покрашивание системы, система осталась та же. Good-looking facade, the system remained the same. Поэтому народ избрал себе другую власть в виде Зеленского. Надеюсь, что Зеленский с этим системой сможет побороться. Hoping that Zelensky would be successful in fighting this scourge. Но прошло не так уж много времени, всего полгода, когда Зеленский у власти, для того, чтобы оценить его действия.
в этом направлении, но я знаю одно, что если он не сможет систему побороть, как бы, то его ждет та же самая участь, что всех предыдущих. He would have the same fate as Poroshenko before him if he won't be able to successfully overpower the corruption in the country. Потому что запрос общества на изменения, реформы, на борьбу с коррупцией, движение на европейскую систему ценностей и стандартов жизни очень высокий. Because there is a very high level of drive among the population of Ukraine to put us on the right path to liberty and the European values, so he would get reelected if he won't do what he promised. But we would give him credit for at least being able to push through the prisoner exchanges, you being free, others being free. So that does seem to be a kind of new development that he's certainly very positively responsible for. Поставим ему в заслугу, что он все-таки смог организовать обмен заключенными, и это очень позитивный момент развития его президентской биографии. Это да, мы все за это ему благодарны, но We thank him for it. нужно понимать, что его действия помогли этому, но 5 лет до этого Всемирное сообщество боролось за нас. You should understand that also that what he did, his actions helped a lot, but for 5 years the community, the world community, fought for this with great intensity. И кроме того, нужно понимать, что Путин от своих планов покорения Украины не отказывается. And it's also important to understand that Putin's plans to conquer Ukraine, to put her on her knees, is far from being over. Я понимаю, что стратегия Путина в том, что отдав этих заключенных, меня в том числе, он снимает градус напряженности в отношениях с Украиной и с Европой. Отдав меня и остальных известных политзаключенных, старается снизить градус напряженности. After the exchange, he put in hopes to let out some steam in his relationship with Europe and the rest of the world. И не для того, чтобы найти возможность примирения с Украиной, а чтобы запудрить, как говорится, замылить глаза. Yeah, just to cover his tracks and not to find peace in the Russia-Ukraine relationship. И делать более осторожно в ФСБшном стиле свою интригу по захвату Украины. And to continue the intrigue to invade Ukraine even deeper than they have invaded it now. Также он пытается как-то выйти из-под санкций, наладить отношения с Западом, оставив статус-кво, который есть сейчас, контроль Крыма и Донбасса под своими. He wants to keep the status quo, his control over Donbass and Crimea, without so to sacrifice something smaller, like exchange of prisoners, for bigger goals of his. So you don't have much hope for the Steinmeier plan? Нет особых планов. Надежд по поводу плана Штайнмайера. Но имея дело с Путиным, у меня нет надежды на решение вопроса. Как бы он ни назывался, планы Штайнмайера, нормандский формат и прочее. No, regardless of the name, I don't have hopes for any plans that involve President Putin. I actually, then, if I may, I didn't plan to ask this, but I would ask you. So what do you think the solution might be to resolve the Russia-Ukraine conflict? I think one would say, of course, Russia gives back Crimea and we start. That probably is not going to happen, at least in Putin's time. So is there any potential resolution in the following few years? Я не планировал задавать этот вопрос, но все-таки спрошу, в чем вы думаете безотказного решения по этому вопросу? Путин не планировал, если Путин не будет. Было бы идеально, если Путин отдал Крым, но поскольку этого, скорее всего, не произойдет, какое могло быть решение? Пока Путин у власти, это не произойдет, ни возврат Крыма, ни возврат Донбасса. While Putin's in power, nothing's going to happen. He will keep Crimea and he will keep Donbass. Но Путин не вечный, He's not forever. Может рано или поздно умереть, нам всем на радость. Sooner or later, he's going to die, and
to everybody's enjoyment. So Либо его могут сместить как местная верхушка, так he и would be removed by толпа. some the top managers of his oligarchs, Или толпа в виде революции, восстания. or a revolutionized population. Could be Что мы that тоже too. ждем с нетерпением. And we're all looking forward for it. И только с приходом новой власти, которая изменит курс, есть шанс на возврат Донбасса и Крыма. And only with the new power that would take his place, there is a chance that Crimea would be returned and the Donbass will be pacified and returned again to Ukraine. Для этого мировое сообщество во главе с Америкой и с Европой должна занять четкую твердую позицию. But the world community, led by the United States and Europe, should have a very well-defined position. Что любое признание нового правительства в России произойдет только после возврата оккупированных And территорий. any recognition of a new government of Russia should be based on the return of the occupied territories. Это, как по мне, единственное, кто возможно, когда вопрос можно решить достаточно мирным путем. In my opinion, it's the only way to resolve this matter. Right, that is actually quite an optimistic scenario, despite the fact that it sounds very pessimistic. Это очень оптимистический сценарий, когда он звучал достаточно пессимистично. I'd like to ask you about your books. You're a writer, I mean, you're film director, but you're Хочу спросить also вас о ваших книгах, вы режиссер, писатель. organized by PEN. I thought it would be appropriate to Поскольку talk Пен about this. Пен Америка организовал эту встречу, это будет правильным вопросом к вам. You wrote before you went to prison. Вы писали до тюрьмы. And then you wrote in prison, and Absolutely. some books have been published recently. May I ask you, how did your writing change? Did you change as a writer while you were in prison? How did it influence or inform your worldview? Are you writing differently? Are you thinking differently? Ваши книги были опубликованы, и вы писали до того, как попали в тюрьму. Как пребывание в тюрьме изменило ваш стиль? Стали вы думать иначе? Или вы думать иначе? Стали вы писать иначе? Нет, на мой взгляд, это никак не повлияло. I don't think it affected my style. Я достаточно закрытый человек, я ничего не пускаю внутрь себя, что могло бы меня As изменить. a person, I'm pretty closed up. I don't let inside anything that I would like to have inside me. И было издано уже один сборник рассказов, There was one short stories collection of short stories написанных в тюрьме. that I wrote in jail. It's been published already. Все, кто следил за моим творчеством, сказали, что твой стиль не изменился. Ты остался And твоим already стилем. said that your style has not changed. Сейчас будут изданы другие книги, которые написаны в тюрьме, в частности. There will be new books published pretty soon. Books written in jail. Весной выходит роман, а осенью сборник тюремных рассказов и дневник голодовки, который я вел в It's a тюрьме. novel and it's a collection of short stories written in prison and screenplay. Дневник голодовки, который я вел во время голодовки. The diary that I sorry. The diary that I wrote during the hunger strike will be published too. So the collection of stories, they were your childhood. There is a childhood stories collection, right? And there is another one which is called Life or Жизнь. And then another one that just got published. I think what I understood. So you said to us before that the Marketer collection was written in prison. It was your almost a continuation of the life book. Can you talk a little bit about your sort of no longer childhood, but sort of your adulthood stories that you wrote in prison? Есть целый Есть целый ряд историй написанных, рассказов написанных в тюрьме. Он называется Маркетер. «Маркетер». Это книга, это сборник рассказов. И другие истории, один раз называется «Жизнь», связанные с детскими историями. И No, and that's what I wanted to ask. And so, why in prison you chose to write the other part of your life? So почему you в had тюрьме вы решили childhood, and now писать you о других этапах своей жизни? Это никак с тюрьмой не связано. никак, okay. It's not connected to my time in prison.
Как вы сказали, я писал до тюрьмы, писал в As you тюрьме, said, после I тюрьмы. was writing before, and I was writing during and after. So the stories, the marketer was not a continuation of the books that of life and the stories that you came to think about in prison. You just finished writing your life story or stories about your life in То есть prison. маркетер не был чем-то специфически тюремным. Это было продолжением того, что вы писали о своей жизни до того. Да, совершенно верно. Он является This is correct. логичным, хронологичным и стилистическим продолжением жизни первого сборника рассказов. Yeah, it's a chronological continuation, and aesthetically, I pursue the same issues. So it is continuation of what I wrote before, prior to being in prison. There is another book that I wanted to ask about. Есть еще одна книга, Your которую я first book, хотел My Book, спросить. It's Funny. Купите эту книгу, она смешная. This is your first book. It's a novel. Это роман. I don't know if anybody. Купите эту книгу, она смешная. Right, that's the title, which is a wonderful title, and it is a funny book. Это замечательное название, смешная In книга. fact, I strongly recommend that one because it is incredibly original, but it also has many different foreign influences. Она очень оригинальная, хотя на ней очень много иностранного влияния в ее стиле. All the Russians love O. Henry, so it's a very O. Henry-ish, and P.G. Woodhouse, Очень в and стиле sort of all these Henry или P.G. Wodehouse. wonderful references. Can you talk a little bit about that book? I mean, I have to say that's my personal favorite. Можете сказать, что книга это моя As a former любимая literature книга. professor, I can deconstruct it very quickly. Как бывший Here профессор, я myself, but I'd могу rather you talk about разобрать, но this. хотел бы, чтобы вы рассказали мне сами. Because it has such a simple plot, but also a very Очень простой complicated сюжет, plot. в то же время очень сложный. And I wonder if you can talk about it. It came out in 2016, but you wrote it before, right? Before you Она went to вышла в prison. 2016 году, но вы ее написали раньше, правильно? Ну, для меня очень удивительно и приятно, что вы поклонницы этой книги, I'm very pleased that you're a fan, потому что у нее очень сложная судьба. Because it had a quite difficult way to its reader. Завязка этой книги мне приснилась, I dreamed about how to begin it, и but я what, несколько лет думал, писать ли это или не писать, and I was hesitating to write it for a number of years. потому что мне была такая совершенно сумасшедшая и безумная эта идея, The idea seemed crazy. а я писал серьезные рассказы, серьезные сценарии, для меня While I это was вообще... trying to write serious screenplays and serious stories. Я по жизни веселый человек, но в творчестве не отражается. I consider myself a funny man in real life, but it does not rub off onto my creative output. В конце концов я решил ее написать. So I sat down finally to set out to write it. Finally, Она очень долго и тяжело писалась, и я считал ее очень неудачной. I was writing it for a long time. It was very hard, and I thought at first that it was a failure. Тем не менее, я ее закончил и I finished it nevertheless. написал предисловие, что эта книжка посвящается тем немногим 18 читателям. And I dedicated it to a few exact 18 readers who would be reading it after all. Ее издали, когда я был в тюрьме, They published it when I was inside, when I was in prison. но я считал это какой-то гуманитарный акт, как бы, ну, I thought that the service, some sort of humanitarian aid, чисто из жалости. just out of pity probably they did it. И было очень удивительно, что появлялось достаточное число людей, которым эта книга нравилась. And then a sufficient number of people who liked the book have appeared. И мне это очень необычно, как бы, да, но как-то вот они всегда говорят, я вот из этих 18. Looked very unusual, but they would say to me, I'm one of those 18. Самое страшное не это. But this was not the most terrible part. Когда я ее писал, у меня возникли в голове продолжения. When I was writing it, I had the sequel in my mind, Вторая и третья часть. the second and third parts. Но я понял, что первая это не очень. So I realized that the first one is not so good in the first place. Куда вторую и третью писать? So why would I write the second and third one? Я для себя решил, что если первую издадут, и она кому-то понравится, So I decided if somebody would like it when they publish it, the first part,
Я напишу продолжение. Then they will keep writing. И вот в тюрьме я узнал, что ее издали. And then when I was in prison, I learned that they published it. И мне написали люди, которым она понравилась. And so the people who read it and liked it wrote to me. Поэтому пришлось писать продолжение. So I had to go ahead. Под названием «Второй тоже стоит купить». The second one too is worth it. И она выходит весной. So it's coming out this spring. I'm looking forward to it. Я вам подарю экземпляр. Слушай терпение. Она похожа лишь стилем на первую книгу. Style is similar to the first one. И совпадение только имя главного героя. And the protagonist's name is the same. Но это не тоже человек, это просто однофамилец. But he's not the same man, it's just the same surname. А я еще написал третью книгу. And I already said book too, Но про нее пока не буду говорить. but I won't say anything about it so far. Well, I wrote my thesis about Dickens's Pickwick Papers, and so when I was reading it, it was really delightful. I did miss it. И это было Delightful. It was very delightful to read. So the Было kind of the очень sense of приятно humor, the прочитать. absurdity of it. Абсурдность положений. Do buy that book. It is funny. Купите эту книгу, она смешная. Как она называется первая? Купите эту книгу, она смешная. That's the title. So just by that, I actually got it because of this. And the name. And because we have. И купите другие тоже. Нет, первая купите книгу, она смешная. The first one is buy that book, it's funny. А вторая купите. И эту тоже. Вторую тоже стоит купить. The second one is called buy this one too, it's worth it. К сожалению, они еще не переведены на английский язык. It's not translated yet. Но может до этого доживут, это какая-то счастливая книга просто. Maybe I will live to see it, so it will be a happy event in my life. One of the interesting things about that book, which is indeed funny but also quite profound without really trying very hard to be profound. So one of the things that you address in it is the card of diamonds, the field of thought, all these things that one may want to think can bring happiness ultimately is not what brings happiness. You did bring it. You did write it before prison, but it does seem that your prison experience almost was, or your experience in prison probably would confirm even this idea that diamonds or pot or whatever gold is not something that can be considered happiness. Книга глубока, ошибка без того, чтобы стараться быть слишком глубокой, и идеи, которые в ней изложены, в ценностях нашей жизни, в том, что бриллианты это не самое главное в жизни. Каким-то образом мне показалось, там связь с вашим тюремным опытом ощущалась, может быть, предчувствие. Предчувствия не было, она написана задолго до тюрьмы. There was no anticipation, it was written well before my prison time. Но действительно совпадение там есть определенное. But there are certain coincidences for sure. Это удивительно. And it's stunning. И лишний раз доказывает что в нашей жизни все уже какие-то основные вещи решены. And to me it shows that most things in our lives are predestined. Thank you. So I want to go back slightly to the beginning of our conversation when I asked you about your mission. So the talks you give, your work as an advocate for free Ukraine and freeing prisoners. So you meet people, you meet politicians, you meet human rights activists. I want to ask you, probably even as a writer, I don't know if it will ever come into your writing in the future. What if you can pick a meeting or pick a leader that you met? What was the most interesting? Да. О вашей работе. Простите, я слушал его последней части, когда вы начали задавать вопрос. So if you can pick a meeting. What would be the most? Такую встречу
с мировыми лидерами. What would be the most interesting? Do you have anybody who impressed you? Maybe because he or she was interested in Ukraine more than you expected, or interested in you, or interested in taking Putin down or something. So can you pick? Какой-то более определенный в своей борьбе с Путиным человек, с кем вы встречались? Кого бы вы выделили? Ну, такого принципиального человека я бы не выделял, потому что его как бы нет в мировой политике, к сожалению. There's no such person, unfortunately. It would be hard for me to point out who is the most, as you described, who would fit the portrait that you have described. Нам его не хватает явно. We are all missing such a person. Потому что был этот человек мировым лидером, который бы понимал, кто такой Путин до конца и боролся с ним максимально серьезно, возможно, Путин не достиг бы своих целей, которые он сейчас достиг. If there were a person who would understand what Putin is and what he's after, then Putin wouldn't be there where he is now. He wouldn't achieve such a position in which he is now. В основном мировые лидеры более-менее понимают обстановку, но у них свои задачи. For the most part, the world leaders understand the situation and understand their objectives. Они лидеры своих стран и организаций, у They каждого lead their свои countries and цели. they lead their organizations. А у Украины свои, и эти не всегда цели совпадают. And Ukraine has its own goals and they're not always coincide. Потому что политика достаточно циничная вещь. Politics is a cynical thing. Каждый достигает своих целей, Everybody's after their own interests. а все эти прекрасные принципы демократии, справедливости, они хорошо декларируются, но не всегда соответствуют действиям этих политиков. They are well declared, all those wonderful principles of democracy and freedom, but they are not always same thing as what we see in reality. But you do think that traveling and speaking and engaging with audiences, engaging with world leaders actually does help. Но вы считаете, что туры и такие встречи с аудиторией, они помогают в вашем деле? Конечно, потому что самой Украине не нужно никого убеждать, потому что идет война с Россией. Because Ukraine is at war with Russia, so they don't need any boosting. А в других странах не все до конца это понимают. And not everybody in other countries understand all this. И я на своем примере рассказываю, что собой представляет современная Россия, потому что я там In my пробую 5 лет example, I'm trying to show what is today's Russia, и знаю эту страну, организацию изнутри. because I know this country from inside. А многие так ее не видят, не воспринимают. И моя A lot задача of people do not открыть им глаза на Россию. have this picture, and so I'm trying to open their eyes towards Russia. So you are a very successful advocate. We've seen it. We've seen it in action. Защищать Россию, защищать Украину и от агрессии России. Very successful advocate for Ukraine. So I want to ask you, and probably it's too early to tell, but as a Soviet person, one Soviet person, we were thinking 5-year plans. You were в рамках пятилетних планов. You were in prison for 5 years. Вы были в тюрьме 5 лет. So I wanted to ask you, you're an advocate, you're a writer, you are a film director. Do you have, which part of you is more important to you now, or you're all of those things at once? Какая часть из этих частей вашей жизни для вас наиболее важна? В данном случае эти обе вещи для меня важны, оба направления. Both directions are very important to me. All of them. Да. И у меня есть творческие планы I снять have my creative plans 5 фильмов за 5 лет, to make 5 films in 5 years, потому что я сейчас имею 5 готовых сценариев, because I have 5 ready screenplays, а кино для меня все-таки это основное направление. and film is the most main direction for me in my life. Писательство что уже дополнительное такое. And my writing is supplemental to my filmmaking. Гражданской работой своей буду заниматься до тех пор, пока не прекратится российская агрессия. And I will do my citizen work until Russian aggression stops. Займет это 5 лет или больше, я не Will знаю. it take 5 years or more? That I don't know. Но ни я, ни народ Украины не сдастся Путину. But not me, neither Ukraine would give up, would not surrender to Putin. But advocacy takes a lot of time. So how do
how do you measure your time, такая общественная or split your time between your advocacy work and как just happens? между работой общественной и личной творческой работой. Ну ничего, я постараюсь все это организовать, чтобы все успеть. It's okay, I'll try to organize it so I manage. Can you talk about your 5 films? Можете рассказать о 5 фильмах своих? Это первым. Okay. Because I wanted to ask in 5 years, but you plan to have 5 and 5, so can we talk about this a little bit, Я because it's могу very рассказать interesting. о сделанных вещах, или которые вот-вот делаются. I can only talk about the things that are already done or are about to be done. Фильм называется «Носорог». It's called Rhinoceros. Это криминальная драма про 90-е It's a годы. crime drama. Takes place in the 1990s. Был замыслен в 2012 году. I thought about it. I thought it up in 2012. Я победил в нескольких питчингах. I won a pitching competition with Это this презентация будущих story. проектов в Украине и в Европе. This project in Ukraine. Бюджет должен был быть $1 миллион. It's a $1 million budget. Для Голливуда это маленькая сумма, It's для a small авторского number for программы. Hollywood, but for Ukraine it's fine to be done. Но мы не успели начать съемки, провели годичную подготовку. We prepared for it for 1 year, and we did not have a moment to. We were about to start filming, Началась революция, затем война. and then the Maidan started, and then the war. Сейчас мы вернулись к этому проекту и снова занялись So now подготовкой. it's a ready project. So in spring, Если все будет хорошо, мы сейчас делаем подготовку. we're preparing right now. Она может занять около года, если все будет It will take хорошо, about a year, and if everything's okay, этой осенью мы будем уже снимать. so this fall we'll start filming, begin the production. But when you say 5 films in 5 years, so you have, this year is going to be dedicated to the rhinoceros. And do you have plans for others, or this is your plan for yourself, that you want to have 5 films in 5 years? Or you do have five plays already, 5 scripts? Yes, scenarios написано. Yes, we have 5 screenplays. 2 из них было написано до тюрьмы, 3 в тюрьме. 2 were written before prison, and 2 were written in prison. Финансирование на следующий проект называется «Блистающий мир», который съемки на 2021 год планируется. And we are looking for funding right now for the next project, which is called The Coming World or Forthcoming World. Там уже больше бюджет, действие происходит And the budget is bigger. в американском маленьком городке. And it happens in a small American town. Если мы сможем найти необходимый продюсер, то, возможно, съемки будут или в Америке, или в Канаде. If we'll find the right producer for it, we will be filming it in the United States or in Canada. На английском языке, потому что это американская история. It will be in English because it's an American story. And how do you get your ideas? You look around, or you get them in from conversations, things that you pick up from the air, because it is a public conversation. Духа общества. Это очень сложно для меня. It's too hard for me. But you will get those. Нет, не question, а вот эти все. Все очень It's просто. not a question, but Половину моих идей мне во снах приходит. half of my ideas I see in my dreams. Это очень удобно. Книжку вы читали, фильмы примерно такие же. Книжку читали, фильмы примерно такие же. Yeah. More or less, if you read the book, the films are in the same vein, so to speak. Некоторые приходится придумать, но я их не придумываю, так что сижу и чем-то думаю. I'm not thinking and thinking them up, sitting and thinking them up. Оно само что-то щелкает. It like clicks by itself. So И потом ты ждешь, если он в тебе не уходит в течение and then you wait a little bit, and if it doesn't leave, месяц, год, maybe a month or a идеи year, в голове кружатся. it's kind of revolving in your mind, Он начинает обрастать, когда об этом думаешь. and the meat grows on the bone, so to speak, and you think about it and think about it, И это длится несколько месяцев, может даже лет. and it lasts for months and sometimes years. Потом я сижу, пишу сценарий. Then you sit down, I sit down, and I write the screenplay. Так. That's it. У меня еще один есть кинопроект I have also по one film project экранизации моей пьесы, to put on screen a play that I wrote. которая тоже была написана до
тюрьмы. The play was written before jail. Это антиутопия. It's Про anti-utopia. небольшой тесный мир, называется Dystopia. «Номера». It's called The Numbers, and it's about some small and tight world. В прошлом году были съемки, которым я пытался руководить и направлять их из тюрьмы. They tried to film it last year while I was trying to direct and coordinate it while being still in jail. Фильм был закончен, и через месяц его премьера состоится на Берлинском кинофестивале. And in a month it will be screened at the Berlin Film Festival. Это один из самых главных фестивалей в мире. It's one of the main festivals in the world, film festivals in the world. Congratulations. That's wonderful news. Здорово. In addition to books, you now already have a very, soon you will have another premiere. So my last question, then we'll open it to the audience. Thank you for your attention. Who helps you? What is your support system? What keeps you going? Do you have friends? Is it just the case of Ukraine that inspires you? Do you have a network of assistants and friends who you can rely upon? And when you were doing this film from prison, so there might be somebody who was doing it for you. Can you talk about those Можете people? рассказать о поддержке, которая вас держит на плаву? Какой у вас тыл? Ну, у меня есть один человек, на которого можно надеяться, который мне никогда не подводит. There's one man I can count on. Зовут его Олег Sentsov. His name is Oleg Sentsov. На самом деле у человека очень много внутри силы. He has a lot of inner strength. Этой силы может хватить сделать очень много больших вещей. And you can do a lot of big things with this Если он strength. просто научится не бояться и будет делать. If he learn how to not afraid and keep doing what he's doing. Я давно этому научился. Ничего не боюсь, делаю то, что я I хочу. learned this, and I learned not to be afraid, and I do what I want. Поэтому мне как-то это не сложно. That makes it. Thank you very much. So now we're going to open up for questions. Do we? Вопросы, пожалуйста. I can pass the mic because we're recording this. It would be nice if people who have questions speak in the microphone. Okay. Thank you so much. My question is simply in whether when Oleg became an activist, or has he always been an activist? Or was there a juncture in time, was it the war, or was he always politically active before then? Был ли какой-то определенный момент, который сделал вас активистом, или вы естественным путем этого росли? Ну, конечно, у меня была определенная позиция гражданская, There was a человеческая. certain civic position that I took, and human Но, position. к сожалению, в нашей стране постсоветской коррумпированной не было возможности для этого проявления гражданского. But there was no way to express it in a country such a post-Soviet, very corrupt country that we lived in. И такая возможность появилась только с началом Майдана, нашей революции. And the opportunity, the spark sort of went out when the revolution began. Когда я и многие тысячи, десятки тысяч наших граждан When I поехали туда, and many thousands of our citizens went to Maidan. чтобы скинуть преступную власть и начать строить настоящую честную страну. And remove the authorities that were in place and to begin building a new, better life. А после этого уже невозможно отойти в сторону и прекратить эту борьбу, пока она не закончена. And after it starts, it's hard to step aside and stop fighting because things are put in motion already. Потому что сейчас мы не только боремся за реформы, мы боремся против агрессора, за нашу реальную We're свободу not fighting for the деятельности. reforms right now, we are fighting against the aggressor as well. Anybody else? Да, спасибо большое. У меня два вопроса. Первый... Very much. Two Can I questions. speak in Russian or... yeah.
вопрос. Вы сказали про российскую агрессию и про коррупцию. Какие еще главные проблемы, на ваш взгляд, стоят перед Украиной, помимо этих двух, и как их решать? You mentioned two questions, two issues before the Ukraine, standing before Ukraine. It's aggression, Russian aggression, and corruption. What other matters you think are important too? Но все остальные меры по отношению с этой. Those are the most glaring ones. Потому что, поборов коррупцию, мы сможем начать экономическое развитие, тогда будет расти как бы... After we're done with corruption, we can begin grow economically. Потому что Украина самая большая страна в Европе. Because Ukraine is the biggest country in Europe. Обладает большими людскими и природными ресурсами. Resources. При этом люди живут очень бедно. But people are very poor. Это неправильно. It's wrong. Есть еще третья проблема, которую я как-то выступал, ее озвучивал. There is one more problem that I spoke about earlier. Это то, что я увидел по прошествии 5 лет, вернувшись в Украину. What I thought in 5 years. Это определенная степень агрессии, присутствующей в обществе. Coming back to Ukraine from Russian prison, there is a certain level of aggression in the society. Из-за того, что у нас общество накаленное войной уже 5 лет. Because everything is so heated up between people. Который может на нерешаемые проблемы. And some problems that are there, they just cannot be resolved. На коррупцию власти. Based on the corruption of the power of the authorities. Достаточно разрозненное общество, к сожалению. And society is very fractured, it's very segmented. Относится очень агрессивно по отношению к тем людям, которые придерживаются другой позиции. And the people of Ukraine are very aggressive towards people who hold different views. Это то, что я увидел за эти 5 лет. That's what I saw in 5 years. И это одна из таких, более мелких проблем, но важных. Из более мелких проблем, но тоже важных. Yeah, it looks like a smaller problem, but it's important nevertheless. Потому что если мы, украинцы, научимся слушать друг друга, уважать, мы сможем объединиться и вместе решить проблему. It would be easier for us to solve what is before us. Большие проблемы. And those are the big problems that I see. Спасибо. И второй вопрос. Second question. Вы сказали, что Украина должна стремиться к западной политической модели и ценностной модели, к Европе и к США. И в то же время вы сказали, что война и кризис выявили циничность, да, и даже лицемерность западных лидеров и западной политики. Так стоит ли тогда к этому стремиться, или западная политика тоже должна быть как-то трансформирована? You mentioned that it's necessary to return to go towards Western democratic principles. At the same time, the society is very fractured, and does it worth it in your view that you should go after Western values after you see how politics is such a cynical thing? Поверьте, европейскому уровню лицемерия и коварства, вы говорите, до украинского очень далеко. Ukrainian level of hypocrisy and violence in politics is way ahead of what you see in Europe. Поэтому, если мы достигнем когда-нибудь в Украине такого же уровня коварства и лицемерства, как есть в Европе, so if you reach the same level in Ukraine as what we see in Ukraine, in Europe, if we'll be as delicious and vile as European politicians, that would make me happy. Потому что европейские проблемы и уровень какой-то, может быть, не идеальности власти по сравнению с украинским, это различается в сотни раз. It's the 100 times more vicious than what we see in Europe, the Ukrainian politics. The viciousness in Ukrainian politics is much higher than in Europe. Добрый день. Во-первых, я хочу сказать, что очень рада видеть вас, приветствовать вас здесь. Это очень важно для многих здесь присутствующих, думаю, для всех. И всегда хотелось, никогда не думала, что будет возможность, но всегда хотелось
выразить вам и тому человеку по I never имени thought I Oleg had a Sentsov, chance. который вас поддерживает во всем. So Чувство we support глубокого you now. уважения и восхищения. И у меня тоже, если можно, есть два вопроса. Первый вопрос. Вы проделываете огромную работу с тех пор, как вы вышли из тюрьмы. Слава Богу. You have a gigantic task. Вас называют по-разному правозащитник, активист. They call you differently. You call Я не you human знаю, rights defender, кем вы себя activist. считаете вот в I don't этой think гражданской I don't роли. know who you are Но to не yourself. считаете ли вы, что вы могли бы принести большую и огромную пользу как политик? Don't you think that you could be very instrumental as a politician? И сразу же, чтобы так, мы знаем случаи в истории, когда именно гуманитарий с высокими моральными ценностными ориентирами был очень важен и хороший политик, например, Václav Havel. We know situations, we know the cases when a humanitarian was very good at political matters. One example is Václav Havel. Мне часто это задают, и моя позиция с момента выхода из тюрьмы осталась неизменной. Я не спешу на эту политику. I'm frequently asked the same question, and my answer is the same since I got out. I'm not rushing into politics. Мы вас не торопим. Украинская политика достаточно грязная, мерзкая корыта. Ukrainian politics is has been a pail filled with nasty stuff. Проблема не то, что я боюсь этой грязной работы. It's not the problem for me. I'm not afraid of their Я work. надеюсь, что не справится без меня. I hope that they could manage without my Я participation. пока не тороплюсь. So I'm not in a rush. Как я сказала, мы вас не торопим, но, похоже, могут не справиться. We're not rushing you, but it looks like they won't manage to do it by themselves. Спасибо. Поживем, увидим. We'll see. И второй, да, у меня есть еще второй вопрос. Вы говорили о том, что вот ваши туры, ваши поездки, вы пытаетесь донести до мировых лидеров и до просто людей, с которыми встречаетесь, ту правду, которая хорошо известна в Украине, например, что идет война. They're not full aware of what's going on in Ukraine. Чего бы вы ожидали от диаспоры, например, украинской? Чего бы вы ожидали от людей, с которыми вы говорите, с которыми вы встречаетесь? Какие действия? Я не говорю сейчас о лидерах, я говорю о простых людях. И в частности, я просто хотела бы заметить в скобках, что здесь, по крайней мере в Соединенных Штатах, существует несколько групп, которые очень активны, в частности, активны по противодействию российской пропаганде. Называют и осознали как soft power, в частности, гастролям подписантов письма в поддержку аннексии Крыма, которые 6 лет who signed the letter выходят supporting Russian каждый aggression, the figures of раз, culture, когда они приезжают, and every time they come слывут городскими to the сумасшедшими здесь, но and тем не there's a менее group of продолжают people это who делать. are looked upon as the crazy ones. They go to the entrances of the venues and they protest their appearance in their performances in in the United States, not just in Europe. Я понимаю, что людям нужно какое-то направление или какие-то ориентиры, что делать. I understand that people need some directions and some orientation as to where to take the next step to. Но я такой человек, я стараюсь никому советов не давать. I am a kind of person who wouldn't give advice to anybody. Я делаю то, что я считаю нужным, и всем это рекомендую. I do what I think is needed to be done, and that I advise to everybody else. Вы живете уже так 6 лет, занимаетесь работой. You're here for a long time. You're doing it for 6 years, so А я приехал like a job. сейчас первый раз, и я my first time in вашу не America. знаю здесь. And I don't know how things are here. Но я знаю одно, что это наша проблема, But I самая know it's our главная own problem. российская агрессия, и каждый может делать, что может на том участке, который ему доступен. And everybody is free to act in the
space that is allowed to this person. Если вы считаете, что можете Take responsible steps. блокировать или пикетировать российские посольства, делайте это. If you think that picketing the embassies and other places is a proper thing to do, a way to resist Russia's aggression, so do it. Мешать гастролям путинских пропагандистов, делайте это. It's if you want to stand in the way of Russian Putin's propagandist friends when they come here to perform, please do it. Доносите до американского истеблишмента правду, которая есть сейчас Bring the ideas to American establishment в качестве противовеса российской пропаганде. Делайте это. as a counterweight to the official propaganda. Можно Just do быть it. еще идеи, как бы, ну, давайте делать все, что можем. Let's all do whatever we can to do. We can do whatever we can do. Okay, next question. Добрый We день. have order. 1, 2, 3, 4. Please. Добрый день, Олег. Микрофон, пожалуйста. У меня к вам такой вопрос. Находясь в тюрьме, вы писали книги, писали сценарии, даже руководили съемками фильма. Также вы объявили голодовку, и более того, вы планировали объявлять ее еще раз. You were writing books, you were writing screenplays, you went on hunger strike while you were in jail, you even coordinated the movie being filmed. Какой метод взаимодействия с обществом вы видите наиболее эффективным? Считаете ли вы голодовку наилучшим средством, или все-таки написание книг это более эффективно? What do you think was the most effective one of those ways to communicate your ideas? Would hunger strike be considered most effective one? Искусство очищает душу. Art clears your soul. Оно делает людей лучше. It makes people better. Но, понимаете, когда доходит дело уже до военных действий, прямой агрессии, When the war starts, when aggression begins, никакие фильмы, книги уже здесь не помогут. no film could help to counter it. Уже какие бы книжки, фильмы не посмотрел, Путина уже лучше не станет. If you read a book or watch a movie, it wouldn't help against the aggression. Поэтому бывает время, когда нужно вкладывать в сторону ручку, а брать винтовку, грубо говоря. So there are times when you have to pick up the rifle. Но про винтовку понятно, что касается голодовки, насколько это эффективно. What about hunger strike? I understand the rifle. Нет других, не было в тот момент других инструментов для At this воздействия. moment, I had no other tools, no other weapons. Это эффективно? So it was effective. Это единственное, которое у меня было средство на тот момент для того, чтобы ситуацию привлечь внимание, я его использовал. It was the Не only было thing. средств. That's so I used it. Я использовал слово, говорил много раз про это и в судах, выступал и везде. I used the word Это работало до определенного момента. in courts А потом and пришло elsewhere. время для этого. Я же 4 года не голодал, я нашел время, когда не было другого выхода. I didn't have hunger. I didn't go on hunger strike for 4 years. I just found the moment when I would be able to do it successfully. First a few words in Ukrainian. Пане Олегу, дійсно вас вітаємо. Ми щиро вдячні за те, що ви віддали, за те, що ви були готові віддати своє життя. I said in Ukrainian, Mr. Senstov, first of all, we're very thankful for what you've done, for how you've committed yourself, how you were willing to give up your life for the cause. Нам здається, we often believe, що героїв вже нема, that there are no heroes. You've proven this and it's wrong. Ви показали цінішому світі, що це неправда. Стати за принципами, to stand on your principles, to be willing to sacrifice, бути готові все віддати, це нас відновляє. It renews us as human beings. When we look at the world around us, we see cynicism, we see despair, we see people selling out. Як ми задивляємося на цілий світ, ми бачимо цинізм, бачимо, що люди віддаються, піддаються і готові все продати.
Сьогодні, коли Україна стоїть на такій межі бути чи не бути, today when Ukraine is in a place where it's decided probably for it whether to exist or not to exist. It's people like you, it's люди такі, як ви, котрі через століттями задержали нашу країну. Because of people like you, Ukraine has continued to exist despite all of the genocides, despite the destruction, despite occupations. Ми вам вдячні, we are thankful to you. Під час вашої, while you were imprisoned, the Ukrainian community in the West worked, I would say tirelessly, even a silly little thing. Навіть смішна маленька річ. This T-shirt has met with representatives from the White House, with senators, with Volker, who we all know from the hearings, with President Poroshenko, with the chairman of the Foreign Relations Committee. And now I'm pleased that it finally meets with Oleg Sentsov. Очень приятно. Дозвольте мені вам подарувати цю сорочку. Я її вдягала. I wore this, but I washed it last night. І це мені Улечку подарувала, то це від неї до мене до вас. Ви не маєте ще? Ну, ця сорочка була всюди. We have plans for 2 more questions. Богдан Кулицький, в мене є пропозиція провести в Вашингтоні такий протест, мітинг, демонстрацію, всіх зібрати, і українців, і росіянин, і євреїв, і поляків, і населення, яке є небайдуже Європи. А ви також запросити на цей марш президента Трампа. Він так любить участь брати в маршах. Почему вы ко мне обращаетесь? Вы сможете? Нет. Окей. Вы можете это по-английски сказать? 3/4 могу. 3/4, переводите сколько можно. Микрофон. The idea to get together in Washington D.C. People who are concerned, part of the public, the Russians, the Ukrainians, who are involved, the Jewish people, the Jews, and who else we forgot? Everybody, and organize a march in Washington D.C. So President Trump, who loves so much the big crowds and things like that, he would have appreciation for what we represent. В чем вопрос? Организуйте. So what's the question? Get to it. Start organizing. Я во многом согласен, когда вы говорили, что изменения в войне придут, скорее всего, изнутри России. I'm agreeing with the point of view where you said it was your point of view where you said that the changes in the war situation would come when it should come from inside Russia. Вы сидели 5 лет в тюрьме, вы общались You were in jail со for 5 years. многими, кто там тоже сидел. We spoke with many people there. Были ли какие-то изменения в их видении на конфликт с Украиной за эти 5 лет? Did you see any changes in their view at the conflict with Ukraine during those 5 years? К сожалению, российский народ очень темен в этом вопросе. Unfortunately, Russian people are in the dark on this matter. И в каждом россиянине живет маленький империалист.
And there's a little imperialist inside of every Russian. И Путин очень умело играет на этих комплексах. And Putin is playing them like a fiddle, давая using ощущение those россиянам complexes, ложное ощущение величия. giving them an absolutely false impression of the grandiose country. Частично на этом держится его поддержка. Они And могут... that's in part is why he's so supported in Russia. Большинство россиян не любит то, что происходит в их стране. Most Russians do not like what's going on in Но Russia. Путин относится более-менее нормально, But they like Putin. и в том числе за его внешнюю политику и за Крым. And they that includes his foreign policy and Ukraine. И в контексте видения этой проблемы они не воспринимают Украину как независимое государство. And in this context, they don't think of Ukraine as of an independent country. Как Римская империя воспринимает какую-то взбунтовавшуюся провинцию. It's like Roman Empire would look at some rebellious province. Вот в этом проблема, они так на это смотрят. That's how they look at it. И поэтому за 5 лет отношение не изменилось, но усталость этого конфликта пришла очень сильно. Усталость. So in 5 years, nothing has changed, but people got tired of hearing about it. Российская пропаганда говорит о том, что это внутренний конфликт Украины, Россия здесь ни при чем. So because the Russian propaganda insists that it's an internal conflict in Ukraine and Russia has nothing to do with it. При этом все понимают, что Россия помогает, что Россия помогает там войсками, там и It's understood that Russia helps with the volunteers, with military equipment. И при этом не понимают, почему накладывают санкции. But they don't understand why there are sanctions. Хотя им говорят, что санкции не работают, санкции не важны. They say they're told that sanctions do not work, sanctions are not important. Жизнь за 5 лет стала хуже. Life got much worse. То есть это вот наложение лжи друг на друга, которое само себе противоречит. Overlapping lies that contradict each Как-то в other. голове у них укладывается. Somehow they find room in their Я mind. жду людей, когда этот карточный домик наконец-то в голове у них рухнет. So there will be a moment that I anticipate so much when this house of cards would fall, Поймут, что fold, and Путин не защищает всех их от агрессии they would внешней, understand that Putin is not protecting them from outside of Russia, а это главный тюремщик, который держит их всех в заперти. but he is the jail Когда это warden, поймут, the это prison ощущение, warden who is keeping them all его in власть jail. рухнет. When they get this realization, his power will be over. I also want to say on the record that not every Russian is an imperialist. Сори, конечно, не все, да, и нельзя же Каждый каждый, да. империалист просто для протокола. У нас совсем мало времени. Вопрос. Yes, I have a quick question. If Putin remains in power indefinitely, which I think he's trying to do, how do you think that it will affect Ukraine? And do you ever think that Russia will ever be free of Putin? Как вы думаете, это повлияет на Украину? Украина существовала до Путина и будет существовать после. Ukraine was before Putin and it will exist after Putin as well. Потерпим, а переможемо. Hi. In your travels over the past several months around the world with meetings such as this, you want to translate? Or you're okay? В таких путешествиях, как это ваше, когда вы ездили по миру, What have you learned about how people perceive Ukraine and about how people perceive the Russian aggression that you didn't know before? в ваших выступлениях, подобных этому, в которых вы участвовали после выхода из тюрьмы, каково ваше представление о том, как люди воспринимают Украину и их отношение к вопросу? Ну, в основном люди приходящие, они интересуются, конечно, Украиной, этим Of course, people конфликтом, who come here, they have interest in Ukraine, и они достаточно информированы. and they are sufficiently informed. То есть я не встречал людей, которые вообще не понимают, о чем идет речь. I never saw people who did not know what the story is about. Проблема не в этом, проблема в том, что они считают, что с Путиным как-то можно договориться. The problem is that a lot of people think that you can find common ground with Putin. И путь переговоров, это путь замиротворения и путь выхода из этого конфликта. And
one must negotiate to find a way out of this conflict. Они не понимают, как мыслит Путин, какие у него амбиции, какие у него цели. They don't understand Putin's ambitions, his goals and objectives. Он воспринимает эту миролюбивую политику Запада как слабость. He thinks that the West trying to find common ground with him is West's weakness. Надевает маску хорошего миролюбивого парня и пытается вести переговоры. Puts on a mask of a good guy and goes to negotiate. При этом под столом переговоров тыкать Украину ножом в ногу. Well, under the table he keeps sticking a shiv into the ribs of Потому что каждый человек воспринимает окружающий мир через свои какие-то фильтры, через свое видение. Because everybody sees the world through his own filters. На Западе, как бы в Америке и в Европе жизнь достаточно спокойная, мирная, и люди через эту призму воспринимают остальной мир. And in America is quite peaceful and quiet, so people look from this standpoint on what's going on in Ukraine. Им трудно понять, что есть люди, которые смотрят на мир совсем по-другому. It's hard for them to understand that there are people who have totally different point of view. Которые wоспринимают соседние страны как зону своего влияния. Who looks at the world and the countries surrounding their country as their area of, where they can influence the turn of events. Которые не ставят ни во что ни жизни людей в этих странах, ни жизни своих собственных граждан. Who do not consider being of any value neither the lives of people who live in those countries nor their own people. Которые готовы пойти на что угодно ради достижения своих целей. Who would do anything to achieve their ends. Для своих политических амбиций готовы приступить через все. And they would step over anything for their political ambitions. I'm afraid we have to wrap up at that. I'm sure there's tons of questions that were left unanswered, unasked and unanswered, but I want to say that today there is another event to which we have to release Oleg and his translator. So please join me in thanking Oleg Sentsov, Nina Khrushcheva, and their valiant translator Yuri Dashevsky.